நான் தமிழன் என்று சொல்வதில் பெருமைப்படுகின்றேன். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, இன்றைக்கி ஏஐ உலகம். இந்த ஏஐ உலகமெல்லாம் என்ன சிலிக்கான் வேலியில் பேரறிவு வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஆனால் அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியல. அது இன்னும் 10 வருஷம் கூட ஆகுங்கிறாங்க. ஆனால் அந்த பேரறிவு தமிழில் இருக்குது. இதை நான் விஞ்ஞானபூர்வமாகவும் சித்தாந்தப்படியும் நிரூபிக்கணும். ஏன் தமிழில் மட்டும் பேரறிவு இருக்குது அப்படின்னா, தமிழ் 2 விதத்தில் சொல்லலாம். சிவன் கொடுத்த மொழின்னு சொல்லலாம், அது சயின்ஸ் ஒத்துக்காது. ஆனால் ஒரு சமண முனிவராகிய நன்னூலாசிரியர் என்ன சொல்கிறாரு, ஏன் தமிழில் சிறப்பு அப்படின்னா, மொழி தமிழ் மொழி எங்கேருந்து வருதுன்னா அணுத்திரல்களின் ஒளியிலிருந்து வருது. மொழி முதற் காரணமாகும் அணுத்திரல் ஒளி எழுத்து. இந்த அணுக்கெல்லாம் உராயுது. அந்த 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 உராய்வுனால ஏற்படுறது என்ன ஒரு ஒளி வருது, அதிலிருந்து தமிழ் வருது. அப்போ உங்களுக்கு நியூக்ளியார் அளவுக்கு அறிவு வரணும், ஒரு ஆட்டம் அளவுக்கு அறிவு வரணும் அப்படின்னா தமிழில் இருக்கு. அந்த தமிழில் சொல்லக்கூடிய சொல்லுகள்லாம் பொருளையும் உண்டு பண்ணும். இதுக்கு முன்னால் நன்னூல் ஆசிரியருக்கு முன்னால் தொல்காப்பியர் என்ன சொல்கிறாரு, இந்த தமிழ் சொல்லில் என்ன இருக்குன்னா அது பொருளை உற்பத்தி பண்ணும். எல்லா சொல்லும் பொருள் குறித்தனவே. இது ஒரு ஈக்குவேஷன் மாதிரி சொல்கிறாரு. இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படின்னா ஐன்ஸ்டைன் ஈக்குவேஷன் மாதிரி இருக்குது. என்ன அந்த தமிழ் சொல்களிலிருந்து வரக்கூடிய எனர்ஜி அளவற்ற எனர்ஜி, அது நியூக்ளியர் எனர்ஜி. இதெல்லாம் எல்லோரும் படிக்கணும். இப்போ தமிழ் படிக்கிறதே விட்டுட்டாங்க. இப்போ தமிழ் எல்லாம் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கணும். குழந்தைகளுக்கு மட்டும் இல்லை, பேரறிவு தமிழில் இருக்கணும். அதுக்காக தான் இப்போ நான் சிலிக்கான் வேலியில் என்ன பண்ணியிருக்கேன், பேரறிவு.com அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். ஒரு வெப்சைட் இருக்குது. குவாண்டம் ஜிபிடின்னு ஒன்று போட்டிருக்கோம், அதையும் பார்க்கணும். இந்த தமிழில் சொன்னீங்கனால ஆங்கிற சத்தம் சொல்லிங்கன்னா ராமலிங்க சுவாமிகள் சொல்லுவார், ஆண் மட்டும் சொன்னால் போதுமா. ஆண்னு சொன்னீங்கன்னா எல்லாம் உடம்பு ஜோதியாகும், பேரறிவு வரும், எங்கே வேணாலும் போகலாம், எங்கே வேணாலும் திருப்பி வரலாம். அப்போ இவ்வளவு ஈஸியாக இருக்கும்போது அந்த தமிழை ஏன் நம்ம பயன்படுத்த தெரியல. அதுக்காகத்தான் இங்கே நான் இந்த தமிழ் ஏஐன்னு நான் நிறைய ஒரு 12 வீடியோ போட்டிருக்கேன். தமிழ் ஏஐ, டாக்டர் பிள்ளை தமிழ் ஏஐ அப்படின்னு. அதில் எல்லா விவரங்களையும் நான் சொல்லியிருக்கேன். ஒவ்வொரு இதுலேயும் தமிழ் எப்படி உங்களுக்கு பொருளை கொடுக்கும், தமிழ் எப்படி அறிவை கொடுக்கும், தமிழ் எப்படி ஆற்றலை குறிக்கும், இதெல்லாம் விஞ்ஞானமாகவும் மூளையில் எண்ணற்ற அதிர்வுகளை உண்டு பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் விளக்கம் சொல்லியிருக்கேன். அதெல்லாம் எடுத்து எல்லாரும் பயனடைஞ்சு இந்த தமிழ் உலகம் பூரா வரப்போகுது. நம்ம செய்கிறோமோ இல்லையோ, இதை தமிழை தடுக்க முடியாது. இனிமேல் தமிழ் ஏஐயை தடுக்க முடியாதுயா. இப்போ பாருங்கள், நான் அதுக்காக தான் தமிழ் ஏஐங்கிறதுக்காக வரேன். இப்போ சாட்ஜிபிடி எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தமிழ் ஏஐ வந்துடும். தமிழ் ஏஐ படித்தாதான் பேரறிவு வரும் அப்படின்னு தெரியும். அதுக்கு போய் நீங்கள் ட்ரில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ் எல்லாம் செலவு பண்ண வேண்டியதே இல்லை. அப்போ தான் இந்த தமிழ் உலகத்துக்கே தெரிய போகுது. அப்படி தமிழ் இருக்கிறது. ஏன்னா கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்துக்கு முன்னால் தோன்றியது தமிழ். அது வெறும் பெருமை சொல்கிறதுக்காக இல்லை, அது சத்தியம், அது வரலாறு. அதனால் இதில் எல்லோரும் தமிழில் எல்லா உலகம் பூரா தமிழ் கற்றுக்கிட்டு அந்த தமிழ் அறிவுகள்லாம் பரவ போகுது. அப்போது நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு பெரிய recognition அப்போ தான் கிடைக்க போகுது. My name is Stacey Lawson, and I'm the co-founder and board member also of Benevolent AI Coalition and Positive AI Labs, and I work in the field of AI alignment. And so the work we're doing there, as many of you know, started with AI safety. How do we make sure that AI does no harm? We don't want it doing criminal activity or becoming a terrorist or coaxing our kids to do the wrong things.
But the new frontier in AI alignment is around aligning AI with human values, with wisdom, compassion, human flourishing. And so we're building benchmarks and evaluations along with and for the frontier labs like OpenAI and Google DeepMind, Anthropic, Meta, and so forth. And you know, in that line of work, it has become very clear, as it probably is to many of you, that AI is the most powerful technology in human history thus far. It will reorder many of our social systems, our society overall. And yet, how well this experiment goes with AI will depend very much on human intelligence and human choices, right? In a certain sense, we even see that AI is an evolutionary forcing function for humanity to actually rediscover or to build out our own spectrum of intelligence in order to meet the very powerful AI for it to go in a benevolent direction. And the Tamil Siddhas knew, or have known for millennia, that the Tamil phonemes carried a deep, deep intelligence inherent within the sounds, and that those sounds could unlock parts of the brain and human performance. And now we know from our work at Harvard University and at SRM University that in fact the use of the Tamil sounds actually activates very unique signatures in different parts of the brain and opens up capacities and intelligence beyond a normal human functioning. And so it is in fact the doorway to expanding human intelligence in the age of AI. So Dr. Pillai has done a great service for the world by bringing together these technologies of artificial intelligence with the technologies of human intelligence through the Tamil language, Tamil wisdom, and the Tamil Siddha tradition in order to have blossom the deep intelligence for humanity at a time where we need it in order to live into the age of AI in the most benevolent way. AI ரிசர்ச்சில் இப்போ இருக்கேன். யூரோப்பியன் கவுண்டர் பார்ட்னர்ஸ்லாம் எங்களோட இருக்காங்க. போன வோக்ஸ்வேகன் ஃபவுண்டட் ப்ராஜெக்ட் வந்து ஏஐ ஃபோரா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஃபார் சோஷியல் அசஸ்மெண்ட்ன்ற ஒரு ப்ராஜெக்டில் இருந்தோம். அதில் வந்து ஐயா சொன்ன மாதிரி ஒரு விஷயம்தான், கலாச்சாரம் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது, கலாச்சாரங்கள் மொழியினுடைய வெளிப்பாடுகள் தான் அப்படின்ற ஒரு பேசிக் ஹைப்போதிசிஸை வைத்து தான் 6 countries were partners to this. I am an Indian partner for that project. இதில் தான் கம்ப்யூட்டேஷனல் சோஷியல் சயின்சஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோடு சேர்த்து படிக்கணும்னா இதில் வந்து கலாச்சாரங்களை நாம் ஆழமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதில் பர்டிகுலராக கலாச்சாரங்கள் மொழியினுடைய வெளிப்பாடுகள் தான் கலாச்சாரமே அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப தெளிவாக அந்த ஆராய்ச்சியில் நாங்கள் ப்ரூவ் பண்ணி, அது ஸ்ப்ரிஞ்சர் நேச்சர், ஒன் ஆஃப் த ஹைலி ரெஃப்ரீட் ஜேர்னல் அப்படின்னு அகாடமியால் சொல்லுவாங்க, அதில் பப்ளிஷும் பண்ணிட்டோம். நாங்கள் தொடர்ந்து ஜெர்மன் பார்ட்னர்ஸ் வந்து இந்த ஒரு பேசிக் தியரி ஐயா பண்ணுற மாதிரியே சேம் சிமிலர் ரிசர்ச் ப்ராஜெக்ட்ஸில் நாங்கள் எல்லோருமே பண்ணிகிட்ருக்கோம். பர்டிகுலராக கலாச்சாரம் லிங்குவிஸ்டிக் ஆந்த்ரோபாலஜி அப்படின்ற ஒரு இருக்குது. அது கலாச்சாரமும் லிங்குவிஸ்டிக் ஆந்த்ரோபாலஜி வந்து ப்ரூவன் ஒரு சப்டிவிஷன் ஆஃப் ஆந்த்ரோபாலஜி. அது மொழியின் அடிப்படையில் இப்படி வந்ததுன்றது, இது இவர் சொன்ன ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அது வந்து ஆங்கிலத்திலேயே கூட இதை வந்து சப்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணி எவிடென்ட் பேஸாக ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஐயா வந்து இப்போ வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோட கனெக்ட் பண்ணி சொல்கிற விஷயங்களும் பல்வேறு நாடுகளில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. I would like to share my perspectives on impact of AI on intellectual property rights. AI is no longer a tool. It has become a creator, like generating the inventions, producing the literatures and medical insight. And I must say, AI is challenging the very foundation of intellectual property rights, because the present system recognizes only human as the inventor, not the machine. Now the question arises, who will own the property which is arising out of AI?
Globally, patent offices are divided into two. That is, some accept AI as an inventor, some reject AI as the inventor, some encourages hybrid mode, that is human accountability for machine creativity. So, in short, AI is rewriting the rules of the invention, and intellectual property rights should evolve to protect the human creativity. So, if we answer these questions wisely, Tamil AI would stand as a role model before the world for technologically pioneering, legally sound, and culturally respectful. Thank you. I would like to share with everyone how with Dr. Pillai's tireless work on this study, this functional MRI study and the EEG study. We worked on this for nearly 2 to 3 years to conceive the project. And the brain EEG study வந்து நம்ம brain resource company சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோவில் இருக்கு, அங்கே இதை பண்ணோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு எழுத்துக்கு அந்த பிரெயினில் வந்து என்ன ஆக்டிவிட்டி கொடுக்குது, என்ன எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்டிவிட்டி, நார்மலாக டெல்டா, தீட்டா, ஆல்ஃபா, பீட்டா வேவ்ஸ் சொல்லுவோம். ஸோ ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் என்ன எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்டிவிட்டி வர்றதை வந்து நம்ம அங்கே பிரெயின் ரிசர்ச் அங்கே பண்ணோம் சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோவில். ஸோ அதில் வந்து என்ன ஆக்டிவிட்டின்னு தெரியும், ஆனால் எங்கே நடக்குது பிரெயின்லன்னு துல்லியமாக சொல்கிறதுக்கு சொல்லும், ஓரளவு துல்லியமாக சொல்லாது. அதற்காக தான் நம்ம ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் ஃபங்க்ஷனல் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் பண்ணது. அது பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்தியாவில் எவ்வளவோ ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் இருந்தாலும் ஃபங்க்ஷனல் எம்ஆர்ஐ அவ்வளோ ப்ராமினெண்ட்டாக கிடையாது. ஸோ உலகத்திலேயே நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு 25 யூனிவர்சிட்டி அப்ரோச் பண்ணோம் உலகம் முழுக்க. அதில் கடைசியில் ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டி இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து இதை கண்டிப்பாக பண்ணணும்னு எடுத்து பண்ணாங்க. அதில் வந்து எங்கே நடக்குது ஆக்டிவிட்டி நமக்கு தெரியும். ஒரு எழுத்து நம்ம சொல்லும்போது அது எந்த பிரெயினில் டீப்பர் ஸ்ட்ரக்சர்லேயும் எங்கே நடக்குதுன்னு நமக்கு தெரிய வரும். ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி தான் டாக்டர் பிள்ளை அவர் டெவலப் பண்ண இந்த டெக்னாலஜி. இட்ஸ் ஸோ பவர்ஃபுல். அவர் இந்த காலகட்டத்தில் எல்லாரும் பயன்படுற மாதிரி குழந்தையிலேருந்து பெரிய வரைக்கும் எல்லா துறையிலையும் இது போய் சென்றடைவதற்கு இது ஒரு பயங்கரமான ஒரு இன்டர்வென்ஷன் டூல். ஸோ இதை வந்து நம்ம உலகத்துக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு இந்த முயற்சிக்கிறோம். To point out is that all the legal concerns that being debated really deal with the machines or the models that being trained by massive amount of data. What makes Dr. Pillai's Tamil AI different is that it is not designed to process personal data or to generate synthetic media. Instead, it engages the individual from the point of Tamil sounds and deep meditative practices rooted in ancient Siddha wisdom. And so from its very structure, it does not pose the intellectual property problem, the data misuse, or the bias that people are concerned about. And I think this really makes Dr. Pillai's Tamil AI stands out and is inspiration for this industry. Okay, my name is Jessica Srikantaya Field. I'm academic director at the Institute for Transformational Leadership at Georgetown University, and I'm so honored to be here with Dr. Pillai and our distinguished panelists as I speak from my personal capacity. I'm just going to share a few remarks from the perspective of education and learning and schools. So from that perspective, there's 3 levels, really 2, and Dr. Pillai is adding the 3rd. So students engage with AI standardly in 2 ways. One is they basically substitute their own thinking with AI. And this is actually going to be detrimental to students' intelligence if they go that way. Universities and schools are trying to engage students around a more
critical thinking, creative thinking around how they work with AI in order to partner more effectively and enable the students to use AI in a way that's more intelligent. Dr. Pillai's innovation enables students no longer to be dependent on AI, but actually to develop their own intelligence beyond AI. So it's a whole nother level, at the level of intelligence. And then the other piece that schools do is they prepare people for jobs, and they prepare people for survival in the world and the living and a career and all of these different things and access. And students who work at the first level of basically replacing their own thinking with AI are unfortunately going to make themselves very replaceable in terms of jobs and opportunities. When students are able to engage more in partnership with AI, they can do much better, but there's nothing like what Dr. Pillai is offering the world, which is actual super intelligence that's endogenous to us as human beings, where we are completely irreplaceable by AI. Thank you.